whatever I like, that is also not yoga. Если человек говорит, что я ем все, что мне нравится, это тоже не йога. So, what is yoga is, or if I say, I eat as much as I can, that is also not yoga. Если человек говорит, что I eat as much as I can. я ем столько, сколько мне влезает, это тоже не йога. Or if I say more sophisticatedly, I eat as much as I require, then also it is not yoga. А если я скажу более утонченно, что я ем столько, сколько мне нужно, это тоже не йога. So then what is yoga is, if I say I eat as much as is required, then it is yoga. Когда я говорю, я ем столько, сколько нужно, не мне нужно, а нужно, вот тогда это йога. Eat what I need. Eat as much as it is required. As it Because is required. that is indicated by the Lord consciousness, the devas, they indicate. Потому что когда мы говорим, сколько не мне нужно, а сколько нужно, то здесь мы оставляем это на волю дев. So the same formula you have to apply in every aspect in our daily life. И вот эта же самая формула должна присутствовать в каждодневной нашей жизни, в каждом ее аспекте. There are two aspects which we must know very clearly. Есть два аспекта, которые нужно знать очень четко. One is need and other is desire. Один это потребность, а другой это желание. This is one of the central points of the yoga practice. Это одна из центральных точек йоговской практики. So we must be able to make a proper discrimination between need and desire. Нужно очень хорошо различать между одно от другого, отличать. We must know that need belong to our physical vehicle. Потребности это прерогатива нашей физической колесницы. And desire belongs to the mind. А желание это уже ипостась ума. So, for example, when you are hungry, when you take food, then after some time you feel that it is not needed. It is you can know, the body tells you that it is okay. It is not required anymore. So the need, if it is a need, you attend to the need, and need is very precise. Скажем, когда возникает потребность в еде, то она очень конкретная. Ее следует удовлетворять совершенно конкретным количеством еды. So attending to the need is your proper action. It is action. И удовлетворение потребностей – это правильное действие. Это действие, это правильное действие. But desire is, because it has nothing to do with the body, it is with the mind. So it is, when you try to satisfy or fulfill the desire, that is a reaction but not an action. А как раз когда мы удовлетворяем желания, они не имеют ничего общего с телом. Это не действие, это реакция. You take the example of the food. Пример еды. So when it is a need, then you feel hungry. Когда это потребность, то мы ощущаем голод. So when you feel hungry, you take food. It is a proper action. Когда мы ощущаем голод, мы принимаем пищу, и это правильное действие. But when you are not hungry also, if you are in your mind you have a desire to eat, then it is reaction. Но когда вы не голодны, но у вас возникает желание поесть, то это реакция. Because this desire, it is propelled by your impressions and attachments. Потому что это желание вызвано вашими привязками и your attachments and what?
impressions. и импринтами, вот этими отпечатками. We know, these are all the examples from our own experience. И это все примеры из нашего собственного опыта. If you attend to the need and you take the food, then your body is in a perfect condition, because you have just attended to the need, and this is a response. Because when you attend to the need of the body, it is a response. Когда вы отвечаете потребностям тела, это просто ответ. When you attend to the desire of the mind, it is not a response, it is a reaction. А когда вы отвечаете на свои желания, удовлетворяете их, это никакой не ответ на запрос, это просто реакция. So there is a difference always between responding and reacting. И поэтому существует большая разница между ответом на что-то и реакцией. So in the animal kingdom, this functions automatically. Yes, this in animal function, it is automatic. They only respond to the need. Right. В животном царстве это происходит на автоматическом уровне. It is because the degree of awakening of the mind is different between the humans and the other beings. И связано это с тем, что уровень пробужденности сознания у людей и у других существ, они очень разные. You have the four kingdoms. Есть 4 царства. The minerals, Минералы, plant, растения, animal, животные, and then human. и потом человек. So the consciousness in the mineral kingdom Сознание в минеральном царстве is in a sleep state. находится в спящем состоянии. There is consciousness in minerals. They are not unconscious or nothing. In mineral king, every mineral has also its consciousness, because everything is composed of atoms, and there is consciousness in the atom. В минералах тоже есть сознание. Дело в том, что сознание есть в атоме, а раз все состоит из атомов, значит во всем и есть сознание. And through the process of evolution, when it has evolved into the plant atom, И через посредством процесса эволюции человек эволюционировал из минерала в растение. so there, when it reached the plant kingdom, then it is not in a sleep state. Когда он достиг уже царства растений, он уже перестал быть в состоянии сна, сознания. But it is in a dream state. Он уже оказался в состоянии дрема. Like a dream. Никаких не сновидений. В данном случае, you don't translate it as somebody who sees dreams. No. It's a dreamy state. It is like, for example, for the plants, they have the consciousness, the feeling, all these things, but it is like in a dream. They have sensation but no localization. They have sensations, Да. but the sensations are not localized. Да, это никакие не сновидения, это именно дрема. То есть он что-то осознает немножко, но он еще не в пробужденном состоянии. Никаких сновидений здесь речи нет. In Russian, it is difficult to No, we translate have a word. sleep and we dream, have a- because we have the same word to translate. We have an old so Russian we can't word, understand дрема. difference. It's not awake, and not sleeping. It's somewhere in between. Yeah. This is trauma. Trauma. Драма. Драма? Дрема. Drama. Дрема. In Flemish also, they say drom. Yeah. In German, In German say trauma. drom, yes. It's the same root. Yeah. And when it has reached it has evolved into the animal atom, when it entered into the animal kingdom, Когда это переходит в царство животных, then
they have mind, and their mind it has evolved to further degree. Происходит дальнейшее развитие сознания. So they feel, they can sense everything. Они могут чувствовать все. They can recognize you. Они могут узнавать. But they have no self-awareness. Но у них нету самоосознания. So that means recognition of Ego. ego. Yeah. That is not there. No, it's not. И у них нету эго. У них нет эго, у них нет самоосознания своего эго. То есть они себя не осознают как... Do they have an ego? Do they have an ego? Yes, but Consciousness They is not do not. aware. They do not. they are not aware of it. They do have the ego, but they are not aware. Yes. Yeah, everything has ego. Everything has all levels. Да. But the level У of них, consciousness is правильно. У них нету самоосознания своего эго. It is only a difference in the degree of awakening. Здесь только разница в степени пробужденности. And the human, it is fully awakened. А человек, он пробужден. expected to be to read. But it is fully awake. It is an advantage, but at the same time it is a disadvantage. И это, конечно, так сказать, в этом их преимущество, и в то же время в этом же и недостаток состоит. Because it is fully awakened, there is a freedom of choice. Поскольку человек пробужден полностью, у него есть свобода выбора. That is why you have, in the biblical story, the fall of man. Именно поэтому произошло, собственно, так сказать, падение человеческого рода, изгнание из рая. Because the human being has a tendency to taste the forbidden fruit. Потому что человеку свойственно пытаться попробовать запретный плод. In English you have also the expression to fall in love. This is В английском есть еще выражение «упасть в любовь». In English there is an appropriate, there is more precise word for this, for the fall of man. That is due to, because the human being is seduced. yes, this is the temptation. Да. Yeah. Вот это вот то, что можно произвести с человеком и нельзя произвести с остальными представителями остальных миров. Его можно соблазнить. So this is because the other beings only respond to the need, but the human being can react with his mind to fulfill the desire. Все остальные миры так сказать, удовлетворяют свои потребности, а человек удовлетворяет свои желания. But the human being not realize that in this process, the more you try to fulfill the desire, the more it increases. Но люди не понимают или не осознают, что чем больше удовлетворяешь свои желания, тем больше они разрастаются. It is comparable to, for example, when there is a fire, and when you want to put off the fire, if you put oil in the fire, to extinguish the fire, if you put oil in the fire, then it is increasing more and more. Это подобно тому, как заливать огонь маслом. Чем больше масла туда подливаешь, тем больше разгорается огонь. So therefore, there is no end for this, and then it leads to disaster. И этому процессу нет конца. Это приводит к катастрофе. Self-destruction. Contraceptives. Yes. Desire. Because Саморазрушение. the humans have invented so many things simply because they feel they can fulfill this desire, and in this effort they invent so many things, but which is self-destructive. Человечество вот для удовлетворения своих желаний придумало столько всего нового, придумало столько таких продвинутых наворотов, можно сказать, и
При этом оно не осознает, что все это послужит саморазрушению человечества. Another thing is, when you are entangled in the desire, automatically there is its opposite pole. There are two opposites. One is desire and another is hatred. И вот здесь возникает такое... Что? Hatred or aversion. Hate. Hate. Right. Yes, hatred. И здесь возникает такое противостояние. Чем больше желания, тем больше ненависть в результате. Or you can say like and dislike. Или любовь, не любовь, нравится, не нравится. So this is what is called the pair of opposites. И возникает такой конфликт интересов, пара противоположностей. So we are made to always struggle between these two pairs of opposites. И все время происходит борьба между этими двумя противоположностями. So therefore, the practice of yoga in our daily life is how we can neutralize this desire and how we can attend only to the need. И задача йоги нейтрализовать вот это желание и удовлетворить потребность. And also, we have to know that needs are not many, they are very few. И также необходимо знать, что потребностей очень мало, их всего очень малое количество. They are very limited. Они очень ограничены. And also needs are common for all the beings. И потребности, кроме того, они общие для всех существ. Desires, today we can see desires are innumerable. You cannot count. They are created. More and more and more. А то, что мы видим в сегодняшнем мире, это желания людей. Они разрастаются как снежным комом, их становится все больше и больше. Их создают, да. Да. Создаются новые желания. Да. This is the temptation. This is the temptation. Вот это и есть искушение. So applying yoga in the daily life means make yourself gradually and also not by force but direct, train your mind to keep passive toward desire. That is the way how to train the mind. Целью йоги является успокоение ума и прекращение вот этих желаний. How can you do that? That appears in the beginning. It appears to be very difficult because. И как же этого достичь? Поначалу это кажется очень трудным. Because of the habit. Из-за привычек. Because in the non-yogic life we are habituated to allow your mind to dwell on the desire. Почему это так трудно? Потому что в нашей обыденной жизни мы позволяем уму, так сказать, плавать вот в наших желаниях, и все время пребывать в наших желаниях. Мы привыкли. We have habit. У нас привычка ума все время пребывать в наших желаниях. Now when you want to change the habit, then the mind feels unsecure. А когда мы хотим изменить этой привычкой или уничтожить ее, то ум сразу чувствует себя незащищенным. It makes you feel that you are losing something. Он заставляет вас почувствовать, что вы что-то теряете, что-то очень ценное. If you, for example, if you say that when you are hungry only you eat, you don't try to eat when only for desire and say, oh, you are taking away my independence. Скажем, если сказать, чтобы ел только человек, когда он голодный, то человек сразу возмущается и говорит: вы у меня забираете мою независимость. But you know, our body, the mechanism, all the systems of our body, they are working according to the law of nature, not according to our desires.
Но надо понимать, что все системы нашего организма, они работают не соответственно нашим желаниям, а соответственно законам природы. There is a rhythm, there is a perfect rhythm in the activity of the nature. И есть совершеннейший абсолютный ритм в действиях природы. So this instrument, our body, is built and put into its functioning due to this rhythm of this creation, of this nature. И наше тело, так сказать, заточено именно под эти природные ритмы. So through the practice of yoga, we must be able to know this rhythm and follow this rhythm. И практика йоги как раз и помогает нам обнаружить этот ритм и следовать ему. Why we suffer very much in our mundane life is because we interfere with this rhythm and we try to disturb this rhythm. That is why we suffer. А от чего происходит наши страдания? От того, что мы своей жизнью нарушаем этот ритм природный. И от этого страдаем. There are many examples from our daily life. И существует много примеров из нашей каждодневной жизни. Even though we know all this, but when we take these examples in the beginning, we are shocked, but it is a fact, therefore we have to accept. Мы это знаем, но когда мы начинаем рассматривать факты своей жизни, то мы шокированы, и нам приходится с этим смириться. Because this is the aspect which forms the main content even of the health science. Потому что это тот аспект, который является даже основным наполнением науки о здоровье. That is why in the ancient sciences there is not much differentiation between yoga and health. Именно поэтому в старой науке индийской делается очень малое различие между йогой и здоровьем как таковым. But of course now also many people, we say we are practicing yoga for health. Oh, it is good, but it is not only just on the physical plane. That is what we have to know. Сейчас очень многие люди занимаются йогой и радостно сообщают, что они занимаются йогой для здоровья. Но надо понимать, что йога – это то, что происходит с нами на очень многих планах, на самых разных уровнях. You can make physical exercises, asanas and gym and all these things. It is good, okay, but if you do not understand this phenomenon and you do this and again fall back to your normal, your own habits, then it makes no sense. Надо понимать, что если вы будете заниматься йогой, физическими нагрузками и всем остальным, но при этом будете потакать своим старым привычкам, то никакого смысла в этих занятиях не будет. For example, in the morning we do exercise, we do yoga, we do pranayama, we do meditation, we do prayer and everything, and then it is finished. And then we go into a pub and take a glass of beer. И вот представьте себе, вы делаете зарядку, пранаяму, физически. And smoke a cigarette. Глазов водка. Вы усердно занимаетесь, вы делаете пранаяму, вы занимаетесь йогскими практиками, а потом идете и выкуриваете сигарету. But you know, choice is ours. That is it. For the human being, there is no compulsion. Но, как уже было сказано, выбор за нами. У человека нет никаких таких строгих обязательств, что вот это надо сделать так, а это эдак. For example, you cannot oblige any animal or any bird to do these things what we do. Во всяком случае, совершенно невозможно Only заставить. But they force to the animals. Except some animals, unfortunately, those animals who are very much close to human beings, the human being is trying to force and compel the animals also. So the association of the human being is disturbing and destroying the other beings. Yes.
Да, тут, конечно, животных трудно заставить делать что-то такое противоестественное, но те животные, которые живут с людьми, они, так сказать, очеловечиваются и перенимают человеческие привычки со всеми вытекающими последствиями. For example, I read in some newspaper last year, I think, in some zoological park, some fellow, he has just introduced smoking to a chimpanzee, and afterwards the chimpanzee starts smoking every day like a kid. Yes, it also happens. Да, в каком-то зоопарке один из служителей зоопарка приучил шимпанзе к курению. И шимпанзе, как человек, стал курить каждый день. It died with heart disease. И умерла, и обезьяна умерла от сердечного заболевания. А как вот возникает само желание? Вот природа самого желания, вот в какой момент возникает? Желание вот чего? где корень? Ну, не Вообще вообще. желание? Да, но получается желание, это вот желание получить удовольствие, насколько понимаю, да? Yes, where is the root of the desire? How do they appear? Where do they come from? The desire sprouts at the level of mind, because I'll explain you, because when you have to know more about this mind mechanism. Да, сейчас я буду объяснять, потому что очень полезно знать больше о механизмах ума. Actually, that is. А там есть еще салфеточка? Вот это уже на исходе. Actually, that is the subject which actually I intended that we have to study today. И как раз это та тема, которую на сегодня планировалось изучать. Never mind. You have God is busy, may I help you? He has it on his t-shirt. God is busy, may I help you? Can I help? Могу, понял. So we have the physical body that is on the physical plane. Мы имеем физическое тело, которое пребывает на физическом плане. This is what is the physical plane, which is what is called Annamaya in Sanskrit. И на санскрите физический план называется Аннамая. 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 Два женских имени получается. Анна и Майя. Да, запоминается. Майя моя. Annamaya. Аннамая. And then we have the vital body, Потом есть витальное тело. that is on the vital plane. На витальном плане. And this is, in Sanskrit, it is called Pranamaya. На санскрите это пранамая. And then we have the mental body, which you call mind. А потом у нас есть ментальное тело, которое мы называем ум. This, the mental plane. Это ментальный план. This is what is called Manomaya in Sanskrit. На санскрите это называется Manomaya.